எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ஒரு 50 கொஸ்டின் தான். எனக்கு தெரியும் யாருமே ஜென்ரல் சயின்ஸை கண்டுக்க மாட்டீங்க. அதுல இருந்து 5 கொஸ்டின் தான் வருது, அதை படிக்கணுமா நினைப்பீங்க. ஃபைன், படிங்க, படிக்காம போங்க, அது உங்களோட தாட். ஏன்னா நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க. பட் இந்த மாதிரி MCQs அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னே இதே கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சா கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்தா லக்கு, இல்லையா ஒரு சின்ன கெஸாவது இருக்கும், மேபி இவனா இருக்கலாம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த சான்சஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணதான் இந்த GS குவெஸ். ஸோ இதே குவெஸோட தமிழ் வெர்ஷனும் இருக்கு. ஸோ நீங்க கார்டில் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? பாய். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ புஷ் ஆர் புல்? ஒரு புஷ்ஷோ இல்லை புல்லோ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ். The result of all forces acting on a body is known as net force. In which direction does the acceleration of body occurs? Along the direction of a net force. Force which opposes the relative motion between two surfaces in contact. Frictional force. Which of the following is a vector quantity? Velocity. Inertia is best defined as the tendency of an object to resist changes in its velocity. Which of the following is an example of non-contact force? Electrostatic force. The force of attraction experienced by a body towards the center of a earth is gravitational force. Nuclear force act between proton and neutron. So option B. Which of the following is the SI unit of force? Pascal. Sorry. SI unit of force வந்து அது வேற, அது நியூட்டன். ஸோ ஃபோர்ஸோட SI யூனிட் வந்து நியூட்டன். ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா SI யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேட்டிருக்காங்க, அது வந்து பாஸ்கல். ஓகேவா? Why does a sharp knife cut better than a dull one? ஸோ என்னது? It exerts more pressure over a small area. Option B. The upward force exerted by a liquid upon immersing an object is known as upthrust அல்லனா buoyancy force. Buoyant force. The atmospheric pressure is caused by weight of the air. The formula for pressure: if force is F and area is A, pressure equals force divided by area. Okay, energy is defined in physics as the ability to do work. What is the SI unit of energy? Joule. According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Option C. Energy associated with the object motion is known as kinetic energy. What type of energy is stored in a chemical bond of a substances? Chemical potential energy. Option C. The first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. At what temperature does all the molecular movements stop? 0 Kelvin. Polysaccharides are long chains of monomer units joined by glycosidic bonds. Option B. Which of the following is a storage polysaccharide found in a liver? Glycogen. What is the general formula for polysaccharides? Is often written as option B. C6H10O5N. ஸோ இப்படி எழுதணும், எனக்கு டைப்பிங் எரர்னால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ ஃபார்முலா வந்து C6H10 and O5N. Biotechnology used for medical processes and drug production is termed as red biotechnology. Bioinformatics is the application of computational techniques is biological data analysis. The study of how genetic inheritance affect individual response to drug is pharmacogenomics. Nanotechnology involves
The manipulation of matter on which scale? Atomic and molecular scale. Which of the following is a household application of nanotechnology? Self-cleaning surfaces on glass. An emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible. இன்மிசியபிள் அப்படின்னா ஒரு 2 சொல்யூஷன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ரெண்டும் மிக்ஸே ஆகாது. இப்போ எண்ணெயும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. In an emulsion, the liquid that is disappeared is called dispersed phase. Which of the following is an example of oil and water emulsion? Mayonnaise. An emulsifier stabilizes an emulsion by increasing its kinetic stability. The main emulsifying agent in yolk is lecithin. A gel is disposed of liquid molecule within a solid. Edible jelly is a common example of hydrogel. Colloidal particles have a size range between 1 nanometer to 100 nanometer. Minerals from which metals can be economically extracted are called ores. ஸோ மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது, மினரல்ஸ் அப்படின்னா மண்ணில் பாறைகளில் எல்லாத்துலேயும் இருக்க தாதுக்கள். Bauxite is a ore of which metal? Aluminium. Petroleum is primarily a complex mixture of hydrocarbons. Steel is the alloy of iron and carbon. Steel என்றது அயனையும் கார்பனையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம். Rusting of iron is an electrochemical process. The chemical formula of common rust: hydrated iron 3 ferric. ஸோ ஹைட்ரேட்டட்னாலே H2O வந்துடணும், iron 3 oxide. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பார்த்தா ஆப்ஷன் சி அயன் ட்ரைஆக்சைடு. ஸோ அப்போ அயன் இருக்கணும், Fe2 ட்ரைஆக்சைடு 3 ஆக்சிஜன் இருக்கணும். ஸோ Fe2O3.H2O. Which element is the fourth most abundant in the universe by mass? Carbon. Oxidation is defined as the removal of electron. Reduction involves addition of hydrogen. Solubility is measured as saturation concentration. Which factor does not typically affect the solubility of a substance? Color of a solvent. A solution that cannot dissolve any more solute at given temperature is saturated. The movement of energy from one location to another location is known as energy transfer. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த 50 கொஷின் வெறும் 8 நிமிஷத்தில் ஒரு 50 கொஷின் பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறையா இருக்குது. இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்குது. நீங்கள் எங்கே எப்படி படித்தாலும் சரி ரிவைஸ் மட்டும் MCQவாக பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவு நம்ம சேனலில் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? பாய் கைஸ்.